Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum rewi Gambia. Assalamualaikum continent bu Afrika, the African continent. Rewi Gambia yëg ngeen ne ñu ne lundi public holiday la parce que 25th May. waaye lan mooy 25th May réewi Gambia continent Africa 25th May moom la ñoo wax ne mooy African Liberation Day mooy bés bi nga xam ne ñu ngi ko fàttaleku pour continent bu Afrique biñ doon xeex pour dagg buumi jaam bi ci ñu tubaab yi doon nootee to liberate the African continent from colonialism, neo-colonialism and imperialism. There we come here. 25th May mooy African Liberation Day pour bi ñu njëkk ña mag ñu njëkk ña di xeex pour dagg buum bi jàmm ci tubaab yi ñu doon not muy anglais yi muy français yi muy portugais yi muy german yi muy belgian yi ñépp di North Africa di jël tuñ alali Africa di ko yóbbu seen réew yi di ko jëriñoo while Africa continues to live in abject poverty. My fellow Gambians and my fellow Africans. Te yàgg na ci atum 1900 dem ba 1914 Africa jeexaloon na parce que jamono jooju in 1900 to 1914 all the mineral resources from the African continent was the property of the colonialists, my fellow Africans. Why not? am na ñu njëkk a jóg di door pour daga buumi jàmbi. The first struggle were people in the diaspora, Africans in the diaspora. Jamaica, Marcus Garvey. Yeneen Caribbean islands yi réewi Gambia nga xam ne dañ leen jëlee woon ci tundu continent Africa yóbbu leen ay Jamaica ay America ay Angleterre yooyu def leen fa jàmm moo tax people in the diaspora, black people in the diaspora, Africans in the diaspora moo tax ñoom it ñu ngi doon xeex foofu pour dagga buumi jàmbi. Three forms of struggle. One, they struggle against slavery. Two, they also struggle for self-determination because they were the majority. And they struggled also to be recognized as human beings. And not because they are black, therefore they have to be enslaved. No. We are black because we were the first light out of darkness. My fellow Africans. Raci dolli am na réew moo xam ne ay jaam lañ jële fii yóbbu leen fa woon ñoo njëkk a am moom seen bopp ñoo njëkk a am independence réew moomu mooy Haiti in 1804. Haiti become liberated nation te ñooñu ay jaam lañ fa yóbbu woon waaye ñu xeex not bi leen doon not Haiti became independent in 1804 for self-determination and to own their land. Raci dolli tundu Afrique
ca America United States of America foofu tam am na ñu fa jógoon pour dog buumi jaam bi ni leen American si di noote di leen def jaam ñoom tam ñu jóg for self-determination and to be recognized as human beings. That's why you had the liberation movements. ñoom Martin Luther King Jr., ñoom Malcolm X, ba tey ñoom Louis Farrakhan. The struggle continues, my fellow Africans. Rachi Dolly in 1847, réew mu ñuy wax Liberia fii ci West Africa, jaam yi nga xam ne ñoom lañ jële woon Africa teñ bugg a del ci biir Africa ñu ngi setul fan Liberia. Liberia became independent in 1847 for slaves that were freed from the Americans to resettle in Liberia. And then they were politically conscious and recognized themselves as Africans. There we come here. So len fatale ko Marcus Garvey of Jamaica bañoon na ko ba am gaal goo xam ne mu ngi ko tuddee Black Star Liner pour ñi nga xam ne dañ bugg a delluwaat ci tundi continent Afrique ndax gaal googu di leen mun a indi. Marcus Garvey bu Jamaica moo amee woon gaal googu mu ngi ko tuddee di Black Star Liner moo tax sa Ghana seen football team bi mu ngi tudda lan Black Stars. Because Kwame Nkrumah, Osajifo Kantamento Kwame Nkrumah, was one of the initiators of African unity. Ghana, Guinea, Mali. My fellow Gambians. And the first African Congress that was held in London was held in 1900, so that we can fight together as Africans, Africans in the diaspora, in the Caribbean and elsewhere, so that we can have a common identity and not to be exploited by the imperialist nations. They wanted the continent Africa must unite. My fellow Gambians. And then after that, amad nañ benen meeting, benen Congress, that is the Pan-African Congress that was held in Manchester in the United Kingdom. That was also to fight against exploitation, oppression of the African people. My fellow Gambians. That Pan-African Congress in Manchester am na Gambian yoo xam ne attendé nañ ko mooy Edward Francis Mall ñoom lañ tuddee lopitaani Banjul bi ñoom I am Garba Jarhumpa at the 5th Pan-African Congress in Manchester. Foofu la Jarhumpa sax tasee Kwame Nkrumah bañ nekk xarit bañ delsee ku nekk sa réew ci la Kwame Nkrumah jox 63 scholarships pour I am Garba Jarhumpa mun a seen ay Gambian students ñu study ji at Mota College in Ghana. am na ñu génn àddina yàlla leen yàlla xare àjjana am na ñu fi nekk benn tey te ay kilifa lañ ci réew mi réewi Gambia. Right, the Pan-African Congress in Manchester was for the Africans, whether on the continent or in the diaspora, to come together as a united force to liberate the African continent from exploitation, oppression, degradation of the African people.
This was the genesis of Pan-Africanism. Réewi Gambia continent bu Africa moo tax ñu ne African Liberation Day 25th May ñaar fukki fan ak juróom weeru mai xat bu nekk nag loolu mooy African Liberation Day réewi Gambia 1919 moom la woon this Pan-African Congress in 1919 where Africans came together and Africans also in the diaspora to meet and strategize how we can liberate ourselves from exploitation of our resources by the imperialist nations. What at that conference, Kwame Nkrumah suggests the African continent must have a continental bank. Bank boo xam ne ñun Afrique yëpp ñoo ko bokk. To create a continental bank, but some reactionary African nations didn't want that to happen. Everybody wanted to be the president of a country instead of African unity. What are the French colonialists? Up till now, African countries that were under colonialism, French colonialism, do not have their central bank. All their reserves is in France. And if they need money, they will have to get permission from France to take their own money, which is in France. And the French will use that money to invest in the French stock market and the interest they keep. All those African countries under French colonialism do not have a central bank. All their reserves is in France. One get gis bu yagul amna dëkk yoo xam ne fii sax ci West Africa ay ñoom Mali ay ñoom Niger ay ñoom Burkina Faso ñoom ñëpp ñu ne dañoo génn ci CFA zone bi CFA zone may ko ooyee currency for Africa ñu ne French CFA moo tax réew yooyu ne dañ koy génn ñoom ñu booloo ut seen xaalis boo xam ne dinañ ko génnee xam nañ li ci nekk because seen recherche yi yëpp mu nga tëdd France depuis colonialism. That's another form of exploitation. And Kwame Nkrumah said that we should create a continental bank to move away from getting loans from the IMF and the World Bank. After World War II, European countries, they had a plan. It's called the Marshall Plan. The Marshall Plan was for the economic recovery program for the Europeans, not for us, so that they can help each other to build the productive base of their society. That was the Marshall Plan, my fellow Gambians. But we continue to get loans from the World Bank, the IMF, endless loans that even the unborn children will pay for those loans. Who can tell me which African country that the World Bank or the IMF has developed? We continue to take loans upon loans upon loans upon loans. That will not solve our problem. That will not bring development to the African continent. Loans and loans and loans. Is that the way to develop a nation, to develop the African continent?
No. We all remember Ghana's Kwame Nkrumah. dañ daan am coco waaye coco bi tubaab yi dañ daan jëlee coco bi Ghana yóbbu ko Angleterre mu am compagnie bu ñoo wax Cadbury chocolate ñoo koy defar chocolate pakate ko ba pare delloo ko Ghana at a higher price te Ghanaian si ñoo moom coco bi. fii ci réewi Gambia amoon nañ ay gerte tubaab yi dañoo jël gerte gi yóbbu ko Angleterre defaraat ko in the form of peanut butter yi la ngeen dee gis ci supermarket yi sànniwaat ko réewi Gambia at a higher price. Exploitation. My fellow Africans, my fellow Gambians,